Hi, hello guys, how are you all? ப்ரெஸ் ப்ரீஃபிங் இப்போ மிலிட்ரி சைட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க. அதுதான் லைவாக நியூஸ் செக் பண்ண சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். வித்தவுட் எனி டியூ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் இன்டு த ஷோ. உங்களுக்கு நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். தெரியுது பார்த்தீங்களா? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ப்ரீஃபிங்கு 3:35 ரீஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க போல். Effectiveness and the Indian military's ability to strike high-value targets with minimal risk. Defence Minister Rajnath Singh lauded the Indian infrastructure across cities. जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक சீஸ்ஃபயர் டைம்லைன்னு போட்டுட்ருக்காங்க பாருங்க, அப்டேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. 12 PM May 10. Cruise missile developed by India and Russia. India's lethal BrahMos missile has low flying capability and supersonic speed. India's lethal, highly accurate and difficult to intercept. சீஸ்ஃபயர் டைம்ல எங்கப்பா போச்சு? ரைட்டு, இப்போதைக்கு இங்கே யாரும் வெளில வர மாட்டாங்க. அதை விட்டு நம்ம 3:30க்கு வருவோம். என்ன கதை ஏது கதைன்னு கேட்டுட்டு வருவோம். அது வரைக்கும் இன்னொன்று வேற ஒரு நியூஸ் ஒன்று பார்த்தேன், அதை பார்ப்போம். Hindustan Times. J.D. Vance, our Vice President, and the Secretary of State clearly making a difference for what clearly is a generational issue between Pakistan and India. So the beautiful thing is that there is a ceasefire that now exists, and we look forward to hopefully managing. America's new statement. மியூசிக்லாம் வேணாம்ப்பா, மியூசிக்லாம் வேணாம், படித்தா மட்டும் போதும். பாகிஸ்தான் broke ceasefire just hours after announcement on May 10. சரி, US President Trump has first announced India-Pakistan ceasefire. Trump has claimed US are mediating India-Pakistan talks. US Secretary of State even said India and Pakistan will talk on broad set of issues at a neutral site. However, India said Pakistan DGMO had called the Indian counterpart, which led to ceasefire. India's statement did not mention any agreement to larger talks at neutral site. However, hours later, Pakistan again fired drones and artillery at India. Meanwhile, US State Department spokesman commented on ceasefire on US TV news. அப்படி ஃபுல்லாக போட போகிறாங்களா? பார்த்துருவோம்.
You know what it is? It was a beautiful partnership. This was the result of the Vice President J.D. Vance, of course, this entire government moving through the vision and implementing the insight and vision of President Trump, along with, of course, my guy, Secretary of State Marco Rubio. It's been a long 48 hours, but this is the point of what we do. Multiple phone calls, as the Secretary's noted on his own X account, multiple phone calls at multiple levels with each government were had, certainly with the prime ministers, over this period of time, back and forth conversations, and both, again, J.D. Vance, our Vice President, and the Secretary of State, clearly making a difference for what clearly is a generational issue between Pakistan and India. So the beautiful thing is that there is a ceasefire that now exists, and we look forward to hopefully managing more conversations and having this endure. So President Trump brings new ideas. He brings this notion that, we've got to think differently, but then he delivers in that regard with a team that he's put together that can speak to all the people around the world about what needs to happen now, that the status quo is unacceptable. And clearly the issues that between India and Pakistan, we know, again, have been generational. And this is exactly the kind of a situation where President Trump's vision and Marco Rubio and J.D. Vance can make a difference for everyone there, but around the world, that people can realize it doesn't have to be this way. இதை விட வேகா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை, அவ்வளோ வேகா இருக்குது. After firing on May 10 night, situation appeared to have calmed down on May 11. No fresh attacks were reported on May 11 morning, that is today, but India remained on alert. Hindustan Times. என்னையா நியூஸ் கவர் இது? ஏதாவது ஓவர்சீயிங் நியூஸ் எதாவது இருக்கா பார்ப்பாருங்க. 3:35 போட்டாங்க, இன்னொரு 10 நிமிஷம் இருக்குது. 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே என்ன பார்க்கலாம்? இதை பார்க்கலாம். அல் ஜசீராவோடது. வாங்க கைஸ், வாங்க. குளோபல் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்து கற்றுப்போம். இப்பயும் பஃபர் ஆகுது எப்படின்னு எனக்கு புரியல. இவ்வளோ செட்டப் பண்ணி இவ்வளோ பக்காவை வச்சுமே பஃபர் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்புறம் செட்டப்புக்கு என்ன தான் மரியாதைங்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இருமா. Let's go. Hello, there has been a rocky start to a U.S. brokered ceasefire between India and Pakistan. Just a few hours after a truce was announced on Saturday, both sides accused each other of violations. But in the last few hours, there has been relative calm in both Indian and Pakistan-administered Kashmir. The most serious military exchanges in decades broke out after India accused Pakistan of being behind an attack on tourists that killed 26 people in Indian-administered Kashmir last month. Islamabad denies any involvement. More than 60 people have been killed in the recent attacks. We're covering the story from both sides. Kamal Haidar is in Islamabad. We'll speak with him in just a few moments. But first, let's go to Umar Mehraj in Srinagar. That's an Indian-administered Kashmir. So there must be relief at the ceasefire. Has life returned to the streets as normal where you are? Indeed, the life has returned to normal. There is much relief along the border villages as well. Most have welcomed the pause in the violence, hoping it signals a step towards lasting peace. People over the last few days who were displaced have started to move toward their homes, but are uncertain if the ceasefire will hold. Also, the thousands who were evacuated by the authorities continue to remain at the makeshift centers, community centers, unsure when will they take it back. On Saturday, as the ceasefire was announced between the two countries, the streets were full of life. However, in the evening, when the loud explosions were heard and objects seen in the sky, in the parts of Srinagar and in parts of the Jammu and Kashmir, it created chaos as everyone started to run for the safety. But for now, the guns have remained silent. The business owners are also hopeful that peace could bring stability in the region. Some even hope that the tourism, a key part of the local economy, might return as well. Okay, thank you so much. Umar Mehraj reporting from Indian-administered Kashmir. Thank you. Kamal Haidar joining us from the Pakistani capital, Islamabad. So, ceasefire appears to be holding, Kamal. What do we expect may happen next, though? The most important thing now will be the meeting on the 12th of May
between the Director General Military Operations of India and Pakistan. Also, that the United States has said that there should be a meeting on a neutral venue where both sides can discuss a broad issue or a broad scope of issues. Now, the two countries have serious issues because after that incident in Kashmir, the Indians used a policy that an act of terror is an act of war is flawed. There needs to be introspection on the Indian side also that any act of terror cannot be construed as an act of war, particularly when the other country offers to help and to help organize a proper inquiry. Now, this is, of course, going to be very important for both countries to maintain that ceasefire, to get back to the diplomatic table, to start to sort out the issues between themselves. There are complex issues. The one thing this particular clash has brought onto the forefront once again is the burning issue of Kashmir. This is considered to be a flashpoint. Hundreds of thousands of Indian troops are in the valley. The people of Kashmir, of course, have lost their autonomy after India revoked Article 370. So there will be big questions and introspection as to why Modi went for such an extreme option, because it is, after all, the Indians who crossed the international border, carried out surgical strikes, what it calls surgical strikes, and then upped the ante by sending suicide drones, which prompted Pakistan to react very strongly. It was perhaps that strong reaction from Pakistan that caught the attention of the world to try to defuse this. Friendly countries were frantically running to and fro between New Delhi and Islamabad, calling the army chief and the prime minister and the foreign minister to cool tempers. But at the end of the day, it was the United States that prevailed in arranging that ceasefire. So the important thing now will be that ceasefire is maintained and that the two sides start talking as soon as possible. Okay, thank you so much, Kamal Haidar, for that reporting from Islamabad in Pakistan. We'll speak to Michael Shoebridge, who's the Director of Strategic Analysis Australia. That's a security and defense think tank, joining us from Canberra this hour. Thanks for your time. So what do you think happens behind the scenes to get the two countries to agree to this ceasefire, and why now? Well, Doreen, I think the main thing is both India and Pakistan feel like they can each claim victory. So I think they were ready for a ceasefire, and I don't think they wanted a broader war. The Indians had successfully done strikes against what they claim are terrorist sites in Pakistan and against some Pakistani military targets. But the Pakistanis are claiming to have shot down an advanced Indian fighter jet. So both sides' honour could be satisfied. I think they were ready for the mediation. Do you expect the ceasefire to hold? Well, yes, I do. I know there were some early breaches on the Saturday night, but I think that was all about it coming into force. But of course, the problem is the Pakistan-India relationship remains one of the most tense on the planet, and disputed Kashmir is still in the middle of that. And of course, the terrorists who killed those 26 people back in April in Indian-administered Kashmir have not been found. Look, you're right about the issue of Kashmir, and that was something our correspondent was saying, in fact, that this issue of Kashmir has now been brought back into the light. But what about sort of the other water sharing treaty, as well as other economic and diplomatic steps that were taken by both sides in light of this escalation? Are those going to be reestablished? Well, it looks to me like the water treaty that India has said it wants to end wasn't working for some years beforehand. This outbreak of violence might be the reason that the Indian government can use to say that treaty needs to be renegotiated. But it looks promising for water still flowing. The Indus still flowing into Pakistan. Airspace looks like it's going to open up again. And of course, on the economic side, the IPL cricket tournament is worth billions of dollars, and the Indians will be very keen to get that underway. And when you look at the role of external powers, let's talk about China, Russia, the US. What's their role in influencing India-Pakistan relations? Well, I don't think any of those countries really want to see a war or an escalating conflict between India and Pakistan. We saw J.D. Vance, the American vice president, say the US had no interest in the conflict, but then it turns out the Secretary of State, Marco Rubio, has played a key role in the mediation, but so have some other countries like the Saudis. So lots of countries wanted the conflict to end, and they'll be pleased about that. The other big thing is Russia, China, and mainly Europe arm both sides, and so both sides want to see how their different weapons performed. Okay, brings me to my next point. I mean, speaking of the arms, we know that India is one of the biggest defense spenders in the world. One statistic I've seen is about $74.4 billion in 2025. We know that Pakistan has spent quite a substantial amount as well. Given, how would you assess, from what you've seen, how would you assess sort of the balance, the current balance of power between India and Pakistan? And what did this latest escalation reveal to you about their capabilities?
Well, I think that the overall judgment is both of them have vulnerabilities and both of them can hurt the other. But if the claims around the Chinese J-10 fighter that the Pakistanis have and its advanced Chinese missile, the PL-15E, successfully shooting down an Indian Rafale jet, an advanced French jet, that would be something that's going to get a lot of countries' attention. But then the performance of India using French Storm Shadow long-range cruise missiles, they seem to have been very effective against Pakistani targets, even with Pakistan's air defence systems, which are from China. So Chinese missiles seem to have performed well in air-to-air, but we haven't got a lot of data. And French cruise missiles seems to have performed very well. And of course, drones and missiles seem to have made it through on both sides. Okay, we will leave it there. Michael Shoebridge, you're the Director of Strategic Analysis, Australia, joining us from Canberra this hour. Thank you so much for your time. Make sure to subscribe. எல்லாம் டேட்டா வாடா உங்களுக்கு எது எங்கே போச்சு என்ன கச்சுன்னு. Ongoing conflict in Palestine profoundly impacts lives, reshaping perspectives, sparking global conversation about justice, freedom and humanity. என்ன சொல்ல வராரு? What Palestine got to do with it? This is a religious conflict at its core. This one is a territorial conflict. So many Muslim soldiers martyred fighting from inside, Indian side to this skirmishes. Seems this white colored is like Pakistan Defense Minister represents social media for all of this. The reports from your Indian counterpart seems to be motive. However, your Pakistan counterpart seems to be aggressively promoting Pakistan propaganda. Algeria is that what you have been calling balanced reporting. Pakistan says ceasefire is the victory. You know the meaning of hypocrisy, you can understand the meaning here. Ceasefire have saved Pakistan, but the water war will not. Seems to me India realizes it may be Israel, but Pakistan is by no means Gaza. India has realized Pakistan is not to be messed with. Get back into your Pakistan issues. Back to Pakistan's call for a third-party investigation into the Kashmir terror attack shows its willingness for transparency and cooperation. If India is confident in its claims, then why deny an impartial inquiry? A neutral investigator could help uncover the truth and reduce regional tensions. இன்னொரு 5 minutesல ஓப்பன் ஆகிடும். பட் நான் நோட்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அது வரைக்கும் எக்ஸ் தளத்தில் என்னவா பேசுகிறாங்க பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் எக்ஸ்? We didn't listen to him, trusted an illiterate fool. Now you see the results. 1 second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing.
is a very, very serious threat to the Indian nation. This is a very, very serious threat to the Indian nation. Wake up. We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. You have brought China and Pakistan together. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. And by the way, in case you haven't realized it, in case you haven't understood what's going on, it is very clear that the Chinese and the Pakistanis are planning. Look at the weapons that they are buying. Look at their activity. Look at the way they are talking. Look at who they are speaking to. I am clearly stating in the House of Parliament that we have made a massive blunder. And we need to make sure, absolutely sure, that we can defend ourselves against the Chinese. Please remember what I'm saying. Because the Chinese will act. Remember what I'm saying. And remember that you will be responsible for anything that happens. That is why it is important that as a nation, we start this conversation. It is important as a nation that you listen to what we say. Because we have experience. We have understanding. You might not think so. But we have people on this side who understand these things. Have great understanding. Use us. 1 second, please. We didn't listen to him and trusted an illiterate fool. Now you see the results. 666, 667. என்ன கீழே கதறி இருக்கான்னு பார்த்துருவாங்க. ஒரு எக்ஸ்போஸ்ட் லோடாகவே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. For 11 years, mainstream media has been feeding us the mockery of Congress, hate and stupidity in form of news. We would have lobbed off the speech then. That's why a functionary media keeps the government in check. 2611 में बीजेपी की सरकार थी. क्या क्या कर लिया? பைத்தியக்கார பையன் மோனா கீழே ரிப்ளை வரும் பாருங்க. How it's relevant to this video. Killed and caught terrorists, didn't tank the economy, got support from almost all big nations diplomatically, was able to condemn Pakistan at international level. Has any of this happened this time? All terrorists executed, Pakistan shamed international, even back to India. And now more Indian deaths, terrorists at large. World seems to be supporting Pakistan instead of us. Worst government we have had in a long while. At least those terrorists were eliminated and one was arrested, so we could prove the world about Pakistan involvement. अभी तो कुछ हुआ ही नहीं. In spite of all the tall claims, quite disappointing. टेररिस्ट के साथ अंदर के कुछ कदर में जाता है जब पूरा देश टेररिस्ट के खिलाफ होता है. China and Pakistan. You have brought Pakistan and China together. Do not underestimate the force standing against us. Rahul Gandhi won the competition on the floor of parliament that this man was told at the time.
China and Pakistan have been strategic partners for decades. This is hardly any new development. Had we followed this advice, the so-called intellectual who lacks any real-world experience in governance, let alone in critical ministries like defense or home, we would have turned to the pre-2014 era when terror attack from Pakistan were terrorist routine, not retaliated against. பைத்தியக்காரங்க. India pounded Pakistan in the last few days. Pakistan was on its knees and look at our side of narrative. Not sure why you guys are made up of karma. Karma is a great leveler, watch out. All in party mood soon after Mumbai crisis. Very true. During 26/11, what happened? Even Indira Gandhi also know. And this same educated guy had signed agreement with Chinese government in 2008 to not act against Pakistan even if it's a terrorist attack on India. Following MKG votes, and this great grandfather gave away half of Ladakh and certain UN cities to sit down. அதில் இவங்க எவ்வளோ என்ன சொன்னாலும் ஒன்றும் இல்லை. இந்தியா டஸ் நாட் நீட் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ். ராகுல் காந்தி எவ்வளோ கேவலமாக இருந்தாலும் முட்டு கொடுப்பீங்க போல டாடி. அப்பா இந்த அளவுலாம் முட்டு கொடுக்கூடாதா. Nixon emulated Indira Gandhi by making her wait for the meeting and then telling her to back off Bangladesh. She taught him a lesson at state banquet. She kept her eyes shut most of the evening, and when she spoke only, she spoke in French, leaving Nixon clueless. She returned and fought a war like a wounded lioness, not yielding until the enemy was completely defeated. Ooh. Name one country which is backing India today. Raghuram Rajan commentary. I'm no expert, but based on media statements, India's foreign policy seems exposed, with no country openly backing India, despite Namos travels countless warm hugs with world leaders, often embarrassing and calling them my friend. All those efforts appear to have been a fast failing to secure a single vocal support. When you elect a joker, expect a circus. He was right about COVID-19, he was right about CAA, he was right about farmers' law, he was right about electoral bonds, he was right about caste census, he was right about blunder foreign policy. He was again right about Pakistan, China, closeness is India's most visionary leader. The story that will be written in history books, how Laser Ace used his powers to internationally isolate Pakistan and expose its terror links, how he threatened China into supporting a ceasefire, and how he called up his old friends at the IMF to block the loan to Pakistan, all done understood in 24 hours. Bhakt Banerjee, Kalai, சரி செய்கிறாங்க. வாங்க அந்த ப்ரீஃபிங் என்னாச்சுன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். This picture will always remind me that India is a weak, very weak prime minister. Who all agree? It's time to go. India needs a strong government. Modi does not matter. I can go back and open a tea stall, but nation can't suffer anymore. It's time to go. Open a dealing. Hey. எப்படி இப்பயும் பஃபர் ஆகுது? அதான் எனக்கு புரியவே பேசு. எப்படி இப்பயும் பஃபர் ஆகுது? ஃபுல் சிஸ்டத்தையும் கிளியர் பண்ணி ரீஸ்டார்ட் பண்ணி அவ்வளோ வச்சுருக்கேன். அப்பயும் எப்படி பஃபர் ஆகுது? ஐடியாவே இல்லை எனக்கு. உங்கள் லைவ் விஷயம் பார்த்துட்டோம்.
Yes. of India will not look at India too kindly over what it has done today. You know, my understanding and in my limited understanding is India, we showed our military might. Pakistan now knows about our strategic weaknesses and advantages and our strengths. It knows the weaknesses in its air defense system. The moment it gets this $2.1 billion tranche from the World Bank or from the IMF, and it gets more money, the first thing it will do will invest in better air defense system. We may not be lucky next time. 2 years down the line, it will train more terrorists, probably shift them a little deeper and bleed us once again. We had so many advantages this time. The geopolitical environment was in our favor. The Americans did not criticize India for its military strikes, unlike in 2016, unlike in 2019, when the US criticized India for initiating strikes across the border. In fact, the US gave us carte blanche. Go ahead, as long as you do not do things that leads to a full-fledged war. So we had an open field. We decimated, as you point out, we decimated their air defense systems. Of the Pakistani people. It would have been our salvation. And today we allowed the Pak military to save face. Or maybe, and I just want to understand this from you, have we punished them enough because we've exposed them? They're humiliated in front of their awam. They know their strategic weaknesses and they know they can do nothing about it because of what is going to happen in Baluchistan, what can happen in Khyber Pakhtunkhwa, and there will be freedom struggles across Pakistan because they know this oppressive Pakistani Punjabi army. Ceasefire timeline பாருங்க. Pakistan DGMO request ceasefire, halts further strikes. 3:35 on. 5 o'clock India Pakistan ceasefire officially declared. $9:45 AM India strikes 16 Pakistani airbase and airstrips ன்னு போட்டிருக்காங்க. 9:45 AMக்கு 12 வந்து US Secretary Rubio calls Indian and Pakistani PMs and NSS. 12 PM அவங்க பேசியிருக்காங்க. 12 PM US Secretary Rubio just restrained from both sides. And Pakistan DGM calls Indian counterpart on 3:35. இதுதான் அவங்க சொல்றது, claim பண்றது. Pakistan has waged this proxy warfare against the larger, stronger India. They have made up for the power asymmetry with India with stronger political will. They've always looked at India as a weak-willed country. This Operation Sindoor will reinforce the impression that India is weak-willed. After just 3 days of Operation Sindoor, we terminated. After just 3 days. 3 days. We expected in 3 days we would be able to teach Pakistan a lesson. Is that militarily possible? When we began this operation, we must have had some clear objectives that we will be able to endure both risks and costs. After all, even though we had the upper hand, they did inflict costs on us. Yes. They did cause damage. We lost some personnel. We lost some civilians. So we did suffer. So they will turn around. 16 losses of lives. Some of our military stations, as the government seemed to indicate, were in the line of fire. But what I also want to understand from you. இது ரிப்பீட் ப்ரோக்ராம் தான். இப்போ வரைக்கும் ப்ரெஸ் மீட்டிங் ஆரம்பிக்கல. நோ ப்ரீஃபிங்னு போட்டிருக்காங்க. த்ரீ 35க்கு ஸ்கெடியூல் பண்ணது 3:45 ஆக போகுது. நம்ம எக்ஸில் பார்ப்போம், தான் நியூஸ் இருக்காங்க. Narendra Modi as a Prime Minister will be disaster for India. Dr. Manmohan Singh said this last.
press conference. I have full confidence that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it will be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. I have Since likes are private, can we all agree to the fact that he is the worst foreign minister we have ever had? Next, the difference, she is fire, he is ceasefire. Split of Congress. Karanbir Singh, you just saw a report on CNN that's so bad that I'm not even going to discuss it on Twitter for national interest, but it's true. Then this government has made a catastrophe. CNN, think about it, because Trump has black box of Adani. Trump decides where India should purchase oil. Trump decides where should purchase fighter jets. Trump decides how much tariff India should impose. Trump decides where India should not, whether India should allow Tesla or not. Trump decides whether India should go to war or not. Modi has surrendered India's foreign policy to Trump dictates. Narendra Modi should resign immediately. He sold India to and surrendered. I don't know why no one is asking for his resignation. அப்போ கீழெல்லாம் கடிச்சு வைப்பாங்களே போய் பார்ப்பாங்க, ஜாலியாக இருக்கும். Please do not force him to resign. Do not force him to resign. Elect him for next 5 years. He has done great favor for Pakistan. China brought brought Kashmir as a flashpoint in front of the world and gave Pakistan a great edge on you. Established it as a strong and formidable aerial power. He will be known as Surrender Modi now. You guys should have asked these questions before rushing into war. Just a few days ago, all you were attacking Pakistan without any proof. Now that Pakistan is unleashing retaliation and shooting down Rafales, suddenly you are looking for an escape route and playing the ATM card too late for excuses now. After alarming intelligence, US VP called Modi to encourage ceasefire talks. Sources say. Have courage to read this and think twice before asking for reason. We have done everything in response. When it comes to protect Indian people, India will do its best, whatever it is. Let's talk about this. Is a lose situation. Who really cares? After 26/11, when India was burning, nation demanded answers. Rahul Bacha Gandhi was on vacation. Rajiv Gandhi, instead of stepping up, walked away from his pilot duties in India and resolve not retreat. While Pakistan carried out and bleed India 1,000 strategy, Gandhi clan partied. Zero action, zero accountability, just speeches and sympathetic optics. It was Sam Manik Shah under Breman who won the war. But diplomacy, India Gandhi's under it all. Every hard earned victory on battlefield was under way at the table. Today, India has a leader with spine. Modi didn't blink before striking Pakistan with Persian purpose. And look at the contrast. Darpok, Papu Gandhi can't even mention Congress in a press conference. That's a reality check. Indian public is not fooled anymore. We have evolved. We just through action, not dynasties. Keep digging because it's clear you are just preparing Papu's political grave. Narendra, moon katrenge. Feel the heat now. CNN. Yeah, I was just talking to a source who was literally in the room where it happened, where Secretary of State Marco Rubio, I was told, played a massive role in bringing about this ceasefire, a ceasefire that on multiple times today and even yesterday, because it was in the works yesterday, perhaps over the last 48 hours, as we've been reporting, Pakistan was sort of on a military pause to give a window for diplomacy. What I understand from this source is that that was blown out of the window early this morning when India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital. That, according to the source,
Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapons storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. They say that this, from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. And then, according to Pakistan, that didn't happen. There was another exchange of rocket fire. That happened several times during the day today. And it was only in the last couple of hours before this ceasefire came into effect, just about an hour or so ago, that there was enough of a pause to call it and say that this was real, that enough diplomacy and leverage had been put on both sides to get them to stop here. Now, the key issue for Pakistan going forward is water. India has still said it's cut off the water from those three vital rivers from the mountains in Kashmir, vital to Pakistan, existential to Pakistan. I said, what about that? And the source said, look, this is a ceasefire. Everything works out from there. But from the Pakistan perspective, they've been up all night. From the Indian perspective, they've been up all night. There was a lot of tiredness. There was a sense that they just wanted to get this. But the onus is on Pakistan to de-escalate the situation. Unfortunately, Pakistan didn't do it last night. But today, I think they've come around, and there are a number of reasons why they could have come around. One, of course, is that US pressure, and US has exercised its influence on Pakistan to bring them to the table. But I think the other reason lies in what the Ministry of Defense briefing has conveyed to us, that Pakistan's military abilities had been severely degraded. Their radars and their air defense system was degraded. Their critical airfields had been bombed, that the morale of the armed forces was coming down. I don't think they could have sustained this conflict for much longer, and it was in their interest to come to the ceasefire table. So they were compelled, Ambassador. Is that your understanding? Ambassador, you worked very closely with Prime Minister Narendra Modi. What was different and this pass is an understanding, not agreement. Government top government sources, this pass is understanding, not agreement. Big Justin government sources, this pass is just an understanding, it isn't an agreement. This was understanding, it isn't an agreement. Okay, good one, Muhammad Zubair, keep up the good work. She knew to win bar, he knows to win elections. Next, every word of Rahul Gandhi has come to a short clip of his past parliament speech. என்னடா சுத்திக்கிட்டு இருக்க? Narendra Modi is a failed prime minister. Narendra Modi illa Sarendra Modi. Rahul Gandhi said in 2020, the world witnessed it today. China openly supporting Pakistan, Turkey openly supporting Pakistan, Bangladesh openly supporting Pakistan, IMF openly supporting Pakistan, USA openly ordered a ceasefire to India. Then what the hell this man with the laser is doing with the name of foreign policy? Rahul Gandhi was right when he said Narendra Modi, weakest prime minister of India. There is a strange silence and it doesn't feel right. Aj the consumers were reporting CEASEFIRE violations and drone sightings. Then came a break. When they returned, their tone completely changed. Arnab Goswami was slamming Trump on air. After a break, he came back calm and scripted. Was he told to back off? Umar Abdullah tweeted about loud blasts in Srinagar and then went silent. Blasts and drone sighted flooded Twitter from Jammu to Punjab. In the government admitted that Pakistan wanted the ceasefire, but didn't they say if they break the ceasefire, it means war? So why the sudden silence? No statement from the Prime Minister, no word from the Amit Shah, no comment from the Rajnath Singh. What happened in Nagorota, Vaishnav Devi and Srinagar? It doesn't feel like just another Trump intervention story.
You don't go into coma mode after scamming 12 strategic airbases unless something serious is being hidden. What is the government not telling us? What is it they don't want people of India not know? This guy looked Sigma only needed it. In reality, he is covered easily the worst PM of India. போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்ட காரணம் ட்ரம்ப் அல்ல எங்கள் தலைவர் நடத்திய பேரணி தான் காரணம். விங் கமாண்டர் கருணாஸ் வந்து அதிரடி தகவல் ஆச்சரியத்தில் ஒரு இது ஒரு கர்நாடக. நன்றாக யோசித்து பாருங்கள். இந்த சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக முன்னாள் ராணுவர்கள், மாணவர்கள், பொதுமக்கள் அனைவரையும் இணைத்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ஒரு பேரணியை நடத்துகிறார். பேரணி முடிவதற்கு முன்பாகவே போர் நிறுத்தம் அறிவித்து விட்டார்கள். புரிந்து கொள்ளுங்கள், தளபதியுடைய சாதனையில் இதுவும் ஒன்று. நன்றாக யோசித்து பாருங்கள். இந்த சண்டை நடந்து அந்த விங் கமாண்டர் கர்னஸ் தான் பயங்கரமா இருக்கு. After 26/11, Chief Minister resigned, Home Minister resigned, National Security Advisor resigned. UPA called a special parliament session to brief PM of India, address the nation. Tell me, what did BJP do except to hollow jingoism? What accountability? Where level? He can't address press conference. He can't give interview to Ravish Kumar. He can't debate with Rahul Gandhi. He agreed to Trump on ceasefire, but he's the strongest PM. Would you believe anyone? What the fuck? Nepali TikTok is crazy over Pakistan. They want Pakistan to end India, not just 1 or 2, but many videos. Why the fuck are they hating India, for God's sake? Massive anger against Modi and traditional BJP voters. Sorry, Narendra Modi, this is a disgrace. Never expect such cowardice from you. Utterly spineless. Indian army was ready, Indian navy was ready, Indian air force was ready, the people of India were ready. Meanwhile, Modi ceasefire. This video of Varna Goswami targeting Donald Trump has been taken down by Republic TV officials and websites, removed from broadcast replay as well. Tell me, guys, who must have given the order to take it down? Come on, Taken from a third party. It's a clear case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, with the greatest of respect to the American President, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. And I think this is beyond him. I strongly object to the fact that the US President is saying that he has sorted out the conversation between two countries. I think President Trump does not understand the importance of difference between back-channel talks or informal diplomacy or clandestine diplomacy or overt diplomacy. Somebody should think this is typical Trump overreach? This is typical Trump overreach. This is typical Trump overreach at a time when he does not have a mandate to do so. And I think it becomes incumbent right now for the government to start the press conference which we were promised at 5:30. If this was a calibrated announcement. அது வாங்குற காசுக்கு மேலே கூறண்டா கொய்யாலங்கிற மாரி அப்படியே மாடி கூறனா உசுரை கொடுக்க கோடி பேருங்கிற மாரி உசுரை கொடுக்க நாருக்குங்கிற மாரி முதல்ல வந்து பாயிராப்புல கோஸ்வாமி. Which I do not know anything about. Then really we will go, Republic will go by what our Prime Minister says. Republic will go by what the Foreign Secretary of India says and what the Indian forces says. It is wrong for Donald Trump to go out and make an announcement, but this is typical. and the fact that he's saying that overnight negotiations, while we had the worst of fighting between the two sides. Where are the negotiations overnight? அப்படியே ஒரு ஹீரோயை காட்டிட்டு தெரியுது உங்களுக்கு, ஒரு காமெடி படம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஹீரோயை காட்டிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Where are the negotiations overnight? Who has mandated him to have those negotiations overnight? Last night we were pummeling them back after they tried to send their drones. Last night there were people in Firozpur who were injured. Last night there were 36 places where they tried to do incursions, and we have hit them back. And a ceasefire is not a phone call. It is not like one of those things that happen on WhatsApp. I mean, Donald Trump should get real about the situation. I will completely go by what my government says. And Trump has failed for the 5 months with Russia and Ukraine. But that's not the point. He has announced 4 times. Trump is too eager. Trump is jumping the gun, and I do not believe that this can be the kind of announcement that can be taken seriously as an announcement. And that's why I came on air to say this, that ऐसा नहीं होता है कि आप informally announce करें, you take a role for yourself, and 2 days back. Americans seem to be heavily invested because Secretary Marco Rubio is now posting saying over the last 48 hours, Vice President Vance said, I don't buy this, and we will finish this. Let us not forget here, with the greatest of respect, that the United States of America was the country which threatened to send the 7th Fleet in 13 days. And therefore, we are an independent country. And he's trying to equalize this. How on earth can Trump equalize between what has happened in Pahalgam and what has happened thereafter? It's clear case of overreach. Clear overstretch. I'm sorry I'm going to have to go. You can take this forward. But we are going to be on conversation with our channels in the government. Absolutely.
There are so many unanswered questions. Don't 140 crore India disaster press conference from the PM even now. Yeah, இன்னும் இல்ல press conference. reload கொடுப்போம். led to the resignation of State Minister Dhananjay Munde over his links to accuse Valmik Karad. BJP made a grave mistake. Their new foreign policy indirectly entered Pakistan and China. BJP made a grave mistake. When Rahul Gandhi said this in Parliament, no one paid attention, but today we are feeling the heat. Truth has a way of revealing itself over time. Brought Pakistan and China together. This is the single biggest crime you could commit against the people of India. Rahul said it back in 2022, much before ceasefire. Every parent should watch this. Fourth largest economy, third largest military, and we couldn't yet identify the Pahalgam terrorists. Turn out to be absolute useless, both of them. Vishwaguruva, Mahamanava, Kalki Avatara, in reality is just a joker. Narendra Modi has no moral right to continue as Prime Minister. He should resign immediately. Repeat after me. Ceasefire. Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Dr. Manmohan Singh, all of them protected India's dignity and self-respect. Narendra Modi is actually surrender mode. India's appeasement policy towards China unravels. Modi and BJP, nation first, vote first. Watch Delhi Congress leader Sachin Pilot says in 1971 war, America said that we are deploying 7th Fleet in the Bay of Bengal, but despite our leader Indira Gandhi ji did what was in the supreme national interest. Today we remember as a leader for whom national interest was supreme. Even during the parliament attack when Atal Bihari Vajpayee was the PM and Sonia Gandhi was the leader of opposition, she said that the opposition is with the government. This time as well, the opposition supported the government, but the way ceasefire was announced by the US was an attempt to internationalize a bilateral issue. 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं. We will deploy the 7th fleet. That's what the Americans said. But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did what was in a supreme national interest. आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया. और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी. सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है. जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे. उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हों, राहुल गांधी जी हों, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था. लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है. इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं. एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए. My grandmother was shot 32 times. My father was born to pieces. We sacrificed blood for this country. You might appreciate it. Most emotional speaker. Do everything and give 2 minutes. I understand this. You might not appreciate it. But my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed, not by me.
by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the northeast. The problem has already started in Tamil Nadu. You're not visible. It's not visible to you right now. Jammu Kashmir, which I will speak about, which is my third point. Now, what you're fiddling with is extremely dangerous, and it demonstrates a complete lack of understanding of history. Please, this evening, go back and look at all the empires that have ever ruled India. Look at them carefully. You will find that every single one of them is a union of states. There's not a single empire. There was a reason Ashok used to go and put his pillars everywhere. Because it was a union of states where Ashok, the great king, respected everybody. You are disrespecting everybody. Disrespect me, I don't care. It doesn't matter to me. But you cannot disrespect the people of this country. Right. Now final. And I think one of the more important parts of my speech. Actually, I want to say one other thing, which I demand an apology from the Home Minister. Shame on you, Narendra Modi. Leader of opposition Rahul Gandhi demanded a special session of parliament. அதெல்லாம் மெயின் நியூஸில் வரவும் மாட்டேது, ஒன்றும் வர மாட்டேங்குதேன். Rahul Gandhi, leader of opposition, Lok Sabha. Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, dear Prime Minister, I reiterate the unanimous request of the opposition to convene a special session of parliament immediately. It's crucial for the people and their representatives to discuss the Pahalgam terror attack operation during today's ceasefire. First announced by US President Trump, this will also be an opportunity to demonstrate our collective resolve to meet the challenges ahead. I trust that you will consider this demand seriously and swiftly. Sincerely, Rahul Gandhi. Elect a clown, expect a circus. Congress about a ceasefire now. On the books, you are anti-national. USA ceasefire now. BJP on the books. Modi ji is master stroke. யாரா நீங்கள் பைத்தியாரங்களா? Amit Shah is again proven to be the worst Home Minister. That's the tweet. A leader is useless when he hacks against the promptings of its own conscience. Narendra Modi, please resign. Amit Shah, please resign. Ajit Doval, please resign. Jai Shankar, bye to India. Chode there. For the first time in history, our ceasefire was announced by US President on social media. The language used to common sense is also questionable. Territorial Army Captain Sachin. पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी. ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं. और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए. भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है ये बहुत आश्चर्यजनक है. और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए. आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी. 1994 का जो रेजोल्यूशन है समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए और
इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है। और Surely the worst foreign minister of all time. No press conference, no statement, no media briefing. Is this what we expect from a foreign minister in between a warlike situation? The apple doesn't fall far from the tree. They are forefathers. Sorry, them, yes sir. Hello Rahul Gandhi, could you please send some of the Indira Gandhi's bangles and saris to Mahamanu so he may gain strength and courage? Pretty crucial அடிச்சிருக்காங்க. Gandhi family sacrificed their lives for India. They spent years in jail but now senated in front of America like Modi under the Trump pressure. But all they've got it was abuse and slurs after 2014. India wasn't opposed to Gandhi, especially Rahul Gandhi. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। No one can match her, just no one. என்ன ப்ரெஸ் பிரீவிங் ஏதாவது இருக்கா இல்லையா? Ministry of Information and Broadcasting. Official Twitter account of Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Operation Azure wasn't just a military strike, it was a bold assertion of New India's zero tolerance against terrorism. Striking deep into Pak and POK, including Rawalpindi, India sent a clear message: those who harm us will face justice across the border if needed. Aksha Mandari. Negated at National Technology Day, 300 crore BrahMos facility in Lucknow and a leap towards Atmanirbhar. It reflects India's growing strength in frontier tech. Best wishes on National Technology Day. This is a day to express pride and gratitude to our scientists and remember the 1998 Pokhran test.
They were a landmark event in our nation's growth trajectory, especially in our quest towards self-reliance. Powered by our people, India is emerging as a global leader in aspect of technology, be it space. உள்ள கீழே இப்போ என்ன கடிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. Can't believe you played all this drama just to block Punya Prasoon Vajpayee YouTube channel. Please unblock him on national technology day and return back to your usual opposition bashing and thumping spree in political rallies. Where is our revenge? People are still in fear with Pakistan firing. Gift for you. Bangles खरीदरांगे. Sir, I am from Jharkhand. सब बोलने हैं झारखंड को कोई नया जनता है देशभक्त. They are still not captured அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. Trump ceasefire करने by sure Malik. इंडियन वालों ये मोदी आप लोग को मरवाएगा. इसको वोट ना दे. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे. बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई. सही नहीं किया मोदी जी. हम चाहते हैं आपको पीओके लेकर आए इस बार. अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर. अपने कुल की मर्यादा देश. This post from TJ Prakash has been withheld in India in response to a legal demand. Stop playing defensive. Where is the tweet regarding CEASEFIRE Violation? Please fire him from ministry as soon as possible. Some moments are more than history, they are a breath of nation finding its first. When science is born, it's not in silence, but in a heartbeat of people who believe innovation is not a tool but a prayer passed from one generation to next. You are making us feel like losers despite dominating the war. Just pick up the mic and roar like a lion. We want victory speech. Modi ji, please. ஒன்று தான் இப்போ உங்களுக்குலாம் கேடல. When as kids in Mumbai, we used to play with a group of friends. The game was called Opposites, where one was to say something absolutely non-related to what the other person are playing. Group would have said, Mr. Modi seems to be playing that game with the entire nation. People of the country want to adjust to what's happening between India and Pakistan. Then Prime Minister is winning the opposite games. How does it feel after betraying our people? Papa, वे वार क्यों रुक दी? Technology day. Pakistan Air Force, the undisputed king of the skies. The Daily Telegraph. Hi Jenny, we are offering training for your Air Force. मजा नहीं आ रहा. आते हैं Pakistan to the. I have broken every nationalist trust and heart. I want our POK back and हमने उम्मीद थी आपसे. सीज़फायर उद्धव के पास देश यूएस के पागल ट्रम्प को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता था. Rio was expecting a lot more from me, especially with your image as a strong PM, but I was wrong. If you think such cowardly response from your government would be enough to silence people, you are wrong. People will remember this till next election. No tweets on war, ceasefire, literally Pak ka kutha. Declared the one, still no tweets. फिर अपने चमचन को बोल देना धोनी कुछ पोस्ट कर या ना करे उसके दरा करने. கிளிகிறாங்க அதை மட்டும் தெரியுது நல்லா. In any self-respecting country, the PM would have resigned out of sheer embarrassment. Dear countrymen, diplomatic disaster. Narendra Modi never informed the nation that America is mediating. For the first time ever,
Any nation has mediated between India and Pakistan has also shamefully, for the first time, the mediating nation has declared a ceasefire on behalf of India. Narendra Modi has committed a diplomatic disaster, ruining decades of our success efforts on being truly non-aligned and being on our own muster. Diplomatic success achieved after decades of consistent efforts of isolating Pakistan are undone today thanks to Narendra Modi. Yes, America's such influence and control over Narendra Modi's government shall make Adani very happy. Image Modi PM in 1947. Gujarat would have been in Pakistan today. Excuse me, guys. Imagine Modi as PM in 1947. Gujarat would have been in Pakistan, Jammu and Kashmir would have been in Pakistan, and Hyderabad would have been in Pakistan. Super, la? Sachin pilot. Indira Gandhi. When you elect a jogger, expect a circus. The message to is loud and clear, don't miss this. Unlike the UP regime passivity, the new India has no patience for futile peace talks. India and Pakistan have agreed to ceasefire, halting all military actions. India reaffirms commitment to peace. Don't be surprised when Adani starts getting clean sheets from the US courts. India is the 8th largest contributor to the IMF. IMF is funding Pakistan and India could not stop. So we are funding Pakistan to fight us. Parallel kill. Goosebumps. State of India's business in the USA and USA. Entire country stood with him, but he succumbed to pressure from Mr. Trump. He abuses her, he makes fun of her, he mocks her by different names, but deep down he knows that he can't match her legacy. And Zelensky looks really leader today. Ukraine is a tiny country at war, but he refused to let Trump and wants to bully him. Bucks mocked him. Hope they know who the real joke is now. Please go back, we will crowdfund for your tea stall at Vadnagar railway station. India needs a strong government. Modi does not matter. I can go back and open a tea stall, but nation can't suffer anymore. पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने थे, पीओके वापस लेना था, अंधभक्त बनाना था. क्यों? क्या हुआ? Narendra Modi is a coward and he can't do anything except hype propaganda. Satyapal Malik. He got abused by BJP supporters. Now 80% agree. Was it a major mistake on the Prime Minister's part? Of course. He should have gone to the meeting. He should have owned, he should have apologized to the nation. And he should have gone to that meeting. He should have. Certainly, ये तो बहुत बड़ी मतलब एक एरोगेंस की लिमिट है कि आप उस मीटिंग में भी नहीं गए. अमित शाह ने उसमें अलबत्ता माफी मांगी है जो मुझे बताया लोगों ने. मीटिंग के बावजूद वो बिहार गए थे जहाँ पे चुनाव होने वाले चंद महीनों में पॉलिटिक्स कर रहे थे. ये मैं कह रहा हूँ इनकी बेशर्मी की लिमिट है और ये कोई जनता की परवाह वगैरह नहीं करते हैं. सोचते हैं कि उस वक्त मैनेज कर लेंगे इलेक्शन में, अभी हमें कोई वो नहीं है. सबसे बुरी बात तो ये है कि 2 हफ्ते बीत गए, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं और पूरे कंट्री में एक वॉर हिस्टीरिया कर दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे. मीटिंग कर रहे हैं, कभी चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी नेवल चीफ के साथ कर रहे हैं, कभी अपने डोभाल के साथ कर रहे हैं. मीटिंग्स सिर्फ कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे. बता रहा हूँ आप, कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे. मतलब आप कह रहे हैं ये दिखावा है, कुछ नहीं करेंगे ये. तो मतलब ये मुल्क को डरा रहे हैं, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली खुद बहुत डरपोक आदमी है. ऐसे मौकों पे जो देश की लीडरशिप होती है उसके गुर्दे पे बहुत डिपेंड करता है. इनमें खुद गुर्दा नहीं है. ये वॉर को भी सस्टेन नहीं कर सकते, ना शुरू कर सकते हैं. Dear Supreme Leader, when America entered Pakistan to kill a harbored terrorist Osama bin Laden, it was justice delivered. But if India does a ceasefire, what terms did you agree? Sardar Donald Singh Trump, Sarpanch America Kalan. After a long night of talks mediated by the interested, I pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention. Modi has failed him. I hope this guy is okay. अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम. आज अमेरिका कहता है कुछ नहीं हो तुम, बहुत करने लिए जाओ छोटे भाई का होमवर्क करो. Welcome to Rahul Gandhi is always right.
Manmohan Singh was one of the strongest PM of India. He destroyed Pakistan economically and exposed them in front of the world nation who is a huge apology to him. Okay guys, நான் இந்த briefing பண்ணலாம் தான் நானும் வந்தேன். I don't think 5 PM I don't think there will be any PM. I don't think there will be any press conference. Real time soon and தோணுது. Modi's hot dog. Me operation this not over. இன்னும் ப்ரொபகண்டா பண்ணிருக்கீங்க? Was an act, maybe not words, but an act that sort of sent that message across. இன்னும் ப்ரொபகண்டா பண்ணிருக்கீங்க? அப்பாடே உங்களெல்லாம் அடிச்சுக்க முடியாதுடா சாமி. உங்களுக்கு இந்த லைவில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை டீகோட் பண்ணதாங்க நான் வந்தேனே, அதை மட்டும் பண்ணிடுறேன் நான். Spontaneous outburst of millions of Indians in every social media platform today evening, remembering our Iron Lady Miss Indira Gandhi. I feel that Indians do not have vanishing memories and that India do value true valor and patriotism. I was stunned to see committed Sanghis fondly remember the Iron Lady is extraordinary. As long as Indians value true valor and patriotism, the Indian nation and the state will flourish, survive all odds. Indira Gandhi did not bow to 7th Fleet, but then today. You may abuse him, you may troll him, you may call him Papa, but be honest, he is the only leader who predicted almost everything 100% accurately, who was right on China, demonetization and farm loss. Now I just want to ask Modi, what's the proof that Pahalgam terrorist attack killers were from Pakistan? What's the proof that they were not Supari killers? When they will be arrested and who withdrew security forces from that area before the incident and why? When a Prime Minister prioritizes winning elections at any cost over national interest and global respect, it poses a huge danger to the country. Please help in removing GST of 18% on health insurance and removal of 20% GST on air conditioners. Donald Trump I'm ashamed as Indian PM. No, India, you will let us down and told the world Indian lives have no value. Nation can't suffer anymore. India is clearly accelerated on world front. We can't be jingoistic and say people are jealous of us, but truth is this is revealing a colossal foreign policy failure. This guy only fit for photo ops, only build up, no action. This terrorist eliminated? No. PO catered into Akhand Bharat? No. Our soldier returned? No. Then what was the point of all this PR? Simply put. Breaking news: India misses Indira Gandhi's poster for Indira Gandhi all across Delhi today. So good that people miss leadership even after 50 years. Me, every time when I think a separatist code in the name of nationalism. எல்லாருக்கும் தேவடா டே, தேவடா. New Indian reporter has melted down after Trump stepped in and mediated ceasefire between India and Pakistan. Laughing my ass off, the reporter was heard yelling as he raged against Trump's decision to step in. The meltdowns come moment after President Trump announced the ceasefire on Truth Social. After a long night of talks conducted by US, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using conversation and great intelligence. Thank you for this month. Not a Congress supporter, but still agree with the post. People will come and go, but today it has proven that no one can even come close to her or a real OG.
If you still don't understand the reason behind all this, you are a fool. Adani team in talks with Trump admin to drop 265 million US bribery case. Since likes are private, can we all agree to the fact that he is the worst foreign minister we all ever had? இதெல்லாம் வந்து தான் வந்துட்டு இருக்கு. Reload. They trolled Himanshi Narwal then. They are trolling Vikram Misri now. Why? Because they have badly exposed their propaganda toolkit. ఎందుకు ఇందిరాగాంధీని పోగొట్టుతున్నారని అనుకుంటారు కొంతమంది. యుఎస్ వైట్ హౌస్కి వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ నిక్సన్ ముందు కూర్చుని నీ ఆర్మీతో ఈ చెప్పండి. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. You have weapons. Now I really want to see this movie. When common people want to escalate the war, but Sala Pakistani Gaddar anti-national terrorist sympathizer. When Modi government decided to escalate the war, but wow Modi ji, wow master stroke, hashtag peace is everything. Breaking news. This is the most heartbreaking thing you will come across today. Foreign Minister Secretary Vikram Misri has locked his Twitter profile because tweet started abusing him and his daughter since yesterday. What kind of intolerance is this by a right wing? He is literally not running the government, so go ask questions to leaders you give vote. The current regime must be toppled from government with a new leadership. What the F? So on a side, I got to say every couple years the club professor RG must shake his head and say I told you so repeatedly. COVID caste incessant now this. The Prime Minister of India Narendra Modi should resign on the grounds of failure of keeping the country safe. Indian Army, Indian Prime Minister. Who all think Trump bargained with Modi using Mr. Adani? It doesn't make sense otherwise. Something did happen in JNK. Even CM Omar Abdullah tweeted about hearing expressions, but Modi government denied and news channels too toned down suddenly. Cover up is underway, guys. Looks like US has India by balls. Nehru was a visionary CM. Indira Gandhi was a strong PM. Nehru was a visionary PM. Indira Gandhi was a strong PM. Rajiv Gandhi was a statesman PM. Manmohan was a reformist PM. Narendra Modi is Donald's friend. Dear BJP IT cell, now the ceasefire has been announced between India and Pakistan. Now the ceasefire has come to an end. Now let's ask Modi how and why the Pahalgam terror attack was allowed to happen. Politically, the Pahalgam tragedy and the prematurely forced ceasefire has destroyed Narendra Modi. PM is personally accountable for intelligence failure in Kashmir. Pahalgam, Home Minister is personally accountable for the failure to provide security tourists in Pahalgam terror attack. Modi government has failed to nab the terrorist who killed 28 Indians in cold blood in Pahalgam. The retaliation against Pakistan has not weakened, leave alone broken. The terrorists in Pakistan not affected the Pakistani army, the central sponsors of terrorist attacks in India. The ease with which Pakistan is able to send in terrorists at will to India, kill our CRPF jawans in Pulwama and our tourists in Pahalgam has made Narendra Modi seen as the weakest ever PM that India suffered. PM has the pressure to protect Adani from the US, so when Donald Trump orders a ceasefire, Modi cannot do much but surrender, and arrest of Adani by the US will destroy BJP's finances. That makes Modi look like a person who will wheeler dealer national security. Pakistan has been financed $2.3 billion through IMF to continue their nefarious activities against India. China and Turkey supply arms and drones to Pakistan. All in all, it's a political disaster for Narendra Modi. Narendra Modi in action. acting skills is 100%, leadership skills is 0.
Vikram Misri Kashmiri has done India proud. No amount of trolling can diminish his service to the country. If you can't say thank you, learn to shut up. Is there the right time to ask where the Pahalgam terrorists who started this and why haven't they been caught yet? Big breaking, Modi hasn't tweeted since the last 22 hours. Something big is cooking. Imagine if Indira was PM at this time. Imagine if Radha was PM at this time. Once a wise man said Modi as a PM will be a disaster for India. கரெக்டாக தான் சொன்னீங்க, யாரும் கேட்கலையே. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுதா கைஸுக்கு? ஒரு 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 ஆக்சிமோரான்னு சொல்கிறதா என்னான்னு தெரியல எனக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அதாங்க சென்ட்ரல் சைட்லேருந்து சிஏஜி ரிப்போர்ட் நினைக்கிறாமா. அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, காங்கிரஸ் டைமில் நம்ம டிஎம்கே எம்பி ராஜா வந்து டெலிகாம் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ அவங்க ஓப்பன் டெண்டர் விடலை. அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே அவங்களே யார் யாருக்கு எவ்வளோன்னு பிரித்து கொடுத்துக்கிட்டாங்க. ஓப்பனாக டெண்டர் விட்டு பண்ணலை. ஆனால் கவர்மெண்ட் பாலிசி டெண்டர் விடணுங்கிறது ரூலில் இருக்குது. இங்கே ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷனாக பண்ணி அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் போய் சொல்லணும், டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லா கம்பெனிக்கும் ஒரு அலைக்கட்டரை விற்றுருக்காங்க. அதனால இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எஸ்டிமேட்டட் லாஸ்ன்னு சொன்னதை ஒரு 1.5 லட்சம் கோடி ஊழல் பண்ணிட்டாங்க 2G ஸ்கேம்னு ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ணி, அது அப்போ இருந்து நியூஸ் ஏஜென்சி பண்ணி, பிஜேபி பாலிடிக்ஸ் பண்ணி பிரம்மாண்டமாக பெரிய கரப்ஷன் நடந்துச்சுங்கிற அளவுக்கு ஒரு சீன் ஒன்று போட்டு, அதுக்காக இவங்க ராஜா வந்து ஜெயிலில் இருந்தாங்க, கனிமொழி அவர்கள் ஜெயிலில் இருந்தாங்க. இவ்வளோ ஒரு டைலமா ஒன்று நடந்துச்சு. ஓகே, இப்போ அதே சிஏஜி ரிப்போர்ட் வருது. இப்போ மோடி கவர்மெண்ட்டு அதே விஷயத்த 5G ஸ்பெக்ட்ரம் அலோகேஷனுக்கு நாங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல்லே பண்ணுறோம், எங்களுக்கு விலக்கு வேணும், நாங்கள் வந்து ஓப்பன் டெண்டர் கொடுக்கலன்னு அதே விஷயத்த கேட்குது. 2Gக்கும் 5Gக்கும் டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. இப்போ சிஜிஆர் ரிப்போர்ட்டு ஆல்ரெடி மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்த்து இவ்வளோ லட்சம் கோடி நமக்கு வந்து நஷ்டன்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் லாஸ் கொடுக்குது. அது யாருமே கட்டுக்காமல் போயிட்டே இருக்கானுங்க. ஆக்சிமோரன் அது ஒன்று தான் தெரியுது. அப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸையும், இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து கேப்டன் விஜயகாந்த்க்கு வந்து இமேஜ் டார்னிஷ் பண்ண மாதிரியே மன்மோகன் சிங்க்கு பண்ணியிருக்காங்க, சோனியா காந்திக்கு பண்ணியிருக்காங்க, ராகுல் காந்திக்கு பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஒரு நம்ம நேஷ்னல் லீடர்ஸ் யார் என்ன சொல்ல வராங்கிறதே காதில் கேட்காத அளவுக்கு அப்போசிஷன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அப்போசிஷனை பிடிச்சி கேள்வி கேட்டு இருந்த கோடி மீடியா தான் இந்தியாவையே நாசமாக்கியிருக்கு. இப்போ இந்த நிலமையில் இந்தியா இருக்குன்னு அது காரணமே இங்கே இருக்க பிஜேபி ரைட் விங்கு, அவங்க ரைட் விங் பாலிட்டிக்ஸு, கோடி மீடியா, இவங்க தான் பொறுப்பு. இப்போ இன்னொன்று ஹேஸ் டு பி அக்கௌண்டபிள், தீஸ் ஆர் த கைஸ். ஏன் இதை சொல்கிறேங்கிறத உங்களை காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு வார்லிக் சுச்சுவேஷன் போயிட்டுருக்கு. தமிழ்நாட்டில் யாராச்சும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே வந்து ஹியூமானிட்டரி கிரவுண்ட்ஸில் பேசுங்க, என்ன இஷ்யூன்னு பேசி சார்ட் அவுட் பண்ணுங்கள், ஃபைனான்ஷியலி போங்க, இல்லை டிப்ளமேட்டிக்காக வார் பண்ணுங்கள், எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர வார் போனதே தப்பு, வார் போயிருக்கக்கூடாது, அறிவில்லை அப்படின்னு யாராச்சும் சொன்னோமா? ஆனால் தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாருமே சப்போர்ட் பண்ணலை. நாம்பலாம் எதிரிங்க, காஷ்மீருக்கு அடுத்தது நாம் தான் வந்து தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டு போயிடுவோம், நம்மளாம் செப்பரேட்ஸ் மைண்ட் செட் உள்ளவங்க, நம்மளாம் ரிக்ரெசிவ் மைண்ட் செட் உள்ளவங்க, நம்மளாம் நேஷ்னலுங்கிற பேட்ரியட்டிசம் என்னென்னு தெரியாதவங்க. ஏண்டா 3 தடவை வாருக்கு போனப்போ நாங்கள் தானே ஹையஸ்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம், சண்டை போடுங்க, ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் பேர் நாங்கள் இருக்கோம், சப்போர்ட் பண்ணுறோம், நாங்கள் தானடா குட்வில்லே காமிச்சோம், எங்களுக்கு பேட்ரியட்டிசம் நீங்களாம் கிளாஸ் அடிக்கலடா தற்கொலை சங்கிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு. யாரா நீங்களா, எங்கேருந்துடா வந்தீங்கன்னு. அவங்களோட ட்விட்டர் ஹேண்டிலோட அதை நான் வந்து புக் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அவங்களை காட்டுறேன் பாருங்க. என்னன்னா ஒரு கனவு உலகம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அவனுங்களா ஒரு டெலுலுவாக இருக்கிறது, அதை அப்படியே நான் பார்த்தேன் கைஸ். நான் காட்டுறேன் இருங்க, இந்த ப்ரொஃபைலில் போனால் புக் மார்க்ஸில் இருக்கும். இங்கே பார்த்தியா, டியர் லீடர்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் a clear violation. இதுதான் இந்த ட்வீட். நான் இதுதான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் காட்டணும்னு நினச்சேன். பேரை பாருங்க, நம்ம கிஷோர் ஐயர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, தமிழ்நாடு ஆவரேஜ் பாப்புலேஷன் நோஸ் வெரி லிட்டில் அபவுட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான். த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா டசன்ட் ரிப்போர்ட் இட்.
The social media blames the Indian government beyond redemption போட்டிருக்காப்புல. யாரு? நம்ம கிஷோர் ஐயர். இவர் யாரு? பிராமணிக்கல் பேட்ரியார்கியாம். ஏண்டா ஒரு நேஷ்னல் ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் தெரியும். பேட்ரியார்கிங்கிறது ஆதிக்கத்தன்மை. இப்போ பேட்ரியார்கினா ஆண் ஆதிக்கத்தை தான் பேட்ரியார்கி மீன்ஸ் பேட்ரியார்கின்னும், பேட்ரியார்கல் அப்படின்னுவோம். பிராமணிக்கல் பேட்ரியார்கியாம், ஹிந்துத்வாவாம், சாஃப்ரனா, கிராஸ் ஃபிட்டான். யார் கிராஸ் ஃபிட்டு? நீ மெட்டலா? சாரி, நான் ஒரு மென்டல்னு படிச்சிட்டேன். மெட்டலாம், ஆன்டி டெசர்ட் கல்ட்டான், வர்ணாசிரம தர்மமா, ஆன்டி லெஃப்டான், ஆன்டி லிபரல்ஸான், ஆன்டி செக்குலரிஸ்டான். நீ இதுக்கு சிம்பிளாக போட்டுடலாமே, பிராமணிக்கல் பேட்ரியார்கி நார்சிசிஸ்ட் ஆசோல் அப்படி போட்டுக்கலாம்ல. நீ கிஷோர் ஆசோல் அப்படி போட்டுக்கலாம்ல. பைத்தியக்கார பையன் இவன் சொல்கிறான். மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் ரிப்போர்ட்டே பண்ணப்படலை. ஏண்டா பேக் டு பேக் 3 நாள் ஃபுல்லாக இந்தியா நியூஸ் 18 தமிழ்நாடும் இல்லை நம்ம புதிய தலைமுறையும் ஃபுல்லாக வார் நியூஸ் தான் கவர் பண்ணாங்க. என்ன நடக்குது, அடுத்தது எது நோக்கி எப்படி போவோம் அதுதான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. தலைவன் வந்து சொல்கிறாப்புல, நம்ம கிஷோர் ஹோல் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா ரிப்போர்ட்டே பண்ணேன். அது கீழே பாருங்க, நம்மளை கடிச்சு கோதரிச்சு பார்ப்போங்க. சேம் திங் இன் கேரளா அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால். தமிழ்நாடு ஹேஸ் பீன் டெஸ்ட்ராய்டு ஐடியாலஜிக்கலி. தமிழ்நாடு இஸ் ஹையஸ்ட் இன் த growth in the country. It is the only front runner in the growth development. ஆனால் நம்ம என்னது அம்மையா சொல்கிறாரு, தமிழ்நாடு ஹாஸ் பின் டெஸ்ட்ராய்டு ஐடியாலஜிக்கலியாம் பை மான்ஸ்டர்ஸ் ஐடியாலஜியாம் ஆஃப் கிளவுன் பெரியார் அண்ட் டிஎம்கே பிக்ஸு. While decades of communist brainwashing had crippled the brains of commie Hindus of Bengal and Kerala அப்படின்றாங்க. இவனுக்கெல்லாம் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, நாம் தான் பைத்தியக்காரன் ஆகிடுவோம். நம்ம அதனால் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அதை மட்டும் கேட்டுட்டு நம்ம கண்ணாலே காரி துப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். கண்ணாலே ஏன்னா இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். நம்ம எல்லாம் ஒன்று பதிலாம் சொல்லிடக்கூடாது பைத்தியக்காரனுக்கு. அவனுக்கு பதில் சொல்ல போனால் நாம் பைத்தியக்காரன் ஆகிடுவோம். அடுத்தது பாருங்கள், ஆதி ஸ்பிஎக்ஸ். That's the problem. That's why they don't give a damn about nationalism or our soldiers. Unless the threat is direct, they are all sitting cushy and shamelessly blaming the North Indian states when they are never really had a century free from war or strife from continuous development of North Indians. And to mock them as Bimaru, and to have a secessionist, secession spelling, secessionist mindset is cheap. Dravidias need to give respect to our armed forces and cultivate national fervor like the days without such parties when we had warriors from Tamil Nadu. Dravidian model had wrecked the nationalism and replaced it with linguistic jingoism. Same with Hinduism in Tamil Nadu. நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், அந்த ஆதி ஸ்பிஎக்ஸ்க்கெலாம் நம்ம பேச முடியாது. இந்த ஆதி ஸ்பிஎக்ஸ்க்கெலாம். அடுத்தது பிரீத்தி ஷெட்டி. Friends in Chennai don't even react to any post on what Indian Army is doing. I have stopped sending any post in those group. இந்தியன் ஆர்மியே சொல்லுது, நாங்கள் ஆப்ரேஷன் லெவலில் இறங்கி பண்ணுறோம், நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் என்ன பண்ணுறோங்கிறதெல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் மற்ற இடத்துலையோ பதிவு பண்ணாதீங்க. நீங்கள் எங்களுக்கு இன்னெஃபெக்டிவ் ஆக்குறீங்க எங்களோட ஆப்ரேஷனை, எங்களுக்கு பாரமாக இருக்காதீங்க. நீ இந்தியன் ஆர்மியில் போய் ஒன்றும் கிழிக்க வேணாம், தயவு செஞ்சு இந்தியன் ஆர்மி பண்ணுறதை கெடுக்காமல் இருப்போதுன்னு கேட்குது. நீ என்ன பண்ணியிருக்க, ஊரில் இருக்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்க. நெக்ஸ்ட்டு சௌமியா. Actually, they are happy. The amount of misinformation being spread on TV and social media is crazy. Just follow the official government briefings. That's the authentic and what government wants to tell citizens. Sensible. Next. Dravidias are more dangerous than Omar Abdullahs. We need to get this on our heads. பாரத் யார் இந்த சொல்கிறது? யார்? பாரதியின் பாரதனா பாரதம் பாரதியின் பாரதம். ஓ, பாரதியின் பாரதமா? பாரதியின் பாரதமா? பாரதியார் மேலே வச்சுட்டு ஏதோ சங்கி மாதிரி ஒரு இது திலக்கு வச்சிருக்காப்புல. யூ கேன் ஈவன் ட்ரஸ்ட் த எனிமி அவுட் சைட் பட் டோன்ட் எவர் ட்ரஸ்ட் த ட்ரெட்டர்ஸ் வித்தின். தே ஆர் கேன்சர்ஸ். பாகிஸ்தானி பர்பாரியன்ஸா, திராவிடியஸ்தான் ட்ரைட்டர்ஸா. ஓப்பன் ஹிந்து ஹேட்ரட், க்ளோஸ்டு
closet Hindu haters play their political electoral game by spreading hatred. Ideology bleed India by 1,000 cuts. Follow Pakistan ideology of spreading hate using North or South, Tamil or Hindi language, jingoism, fake Aryan Dravidian, racist theory. நீ இவ்வளோ நேரம் பண்ணது ரேசிசம் இல்லை ரைட்ரா. சென்ட் டெரரிஸ்ட் இன் ஃபில்டர்ஸ் டு காஸ் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஃபார் லைவ்ஸ் அண்ட் லைவ்லிஹுட்ஸ். அதே திராவிடாவில் எப்படி திராவிடி அஸ்தானா, இந்துஸ்தான் மாதிரி திராவிடி அஸ்தானா. யூஸ் தேர் கேன்சரஸ் ஐடியாலஜி இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸ் இன் மூவி மீடியா அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் டு ஸ்ப்ரெட் தேர் கேன்சரஸ் நரேட்டிவ்ஸ். இப்போ நீ கேன்சரஸ் நரேட்டிவ்னு சொல்ல வருது உன் ஹிந்து ப்ரோபகண்டா பண்ண இந்த பிருத்திவிராஜ், இந்த சாவா, இந்த ஆர்டிக்கல் 370, அப்புறம் இந்த என்னது வேக்சின் வாரு, வேக்சின் ஃபைல், காஷ்மீரி ஃபைல்ஸ், இதெல்லாம் நீ சொல்லலை. அதெல்லாம் கேன்சரஸ் நெரேட்டிவ், மீடியாவில் வந்து குப்பையாக படம் எடுத்து மண்டே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரல. டவுட்டாக இருக்குது, அதான் கேட்டுக்கிறேன். ஃபிசிக்கல் பேட்டில் அண்ட் மேசக்கர்ஸ், மென்டல் பேட்டில் அண்ட் மேசக்கர்ஸ். அட மென்டலு. Support divisive hate and forces within India. Closet supporters of Pakistani causes. இது எப்படா எனக்கு சுத்தமாக புரியல கைஸ். திராவிடம்ங்கிறது ஒரு ஐடியாலஜி, திராவிட மாடல், திராவிடியன் ஐடியாலஜி மூமெண்ட்டு, அதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஹிஸ்ட்ரி. கம்யூனிசம்ங்கிறது மிகப்பெரிய சித்தாந்தம். எப்போ திராவிடிசமும் கம்யூனிசமும் எப்படா பாகிஸ்தானோட கிளாஸஸ் ஆச்சு? எனக்கு புரியவே இல்லையடா. இதுக்கு தான் சொல்கிறேன், இவனெல்லாம் பார்த்து கண்ணால் என்ன பண்ணோம், கண்ணாலே அவ்வளோதான் போயிட்டே இருக்கும். நம்ம வாங்க அடுத்தது போவோம். Diego, entire countries with government irrespective of caste, religion and know what is happening in the border. But in this crucial time also you have disappointment that Tamil Nadu not supports BJP. நல்ல தியாகு சூப்பர்ப்பா, சூப்பர்ப்பா. We know what's happening uncle. ஆப்ரேஷன் சிந்தூர், நரேந்திர மோடிஜி. ஆப்ரேஷன் குட்டியாக இருக்குது, நரேந்திர மோடிஜி இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் சீஸ் அ ட்ரேட்மார்க் ரஷ். ரிலையன்ஸ் ஃபைல்ஸ் தென் வித்ராஸ் அப்ளிகேஷன் 5 others entries. சூப்பர்ரா, சூப்பர். I am beyond shocked at this ridiculous comments of some of the Tamil fellow Indians. அதுனா தமிழ் ஃபெல்லோ இண்டியன்ஸ், நாங்கள் என்ன உங்களை ஹிந்தி ஃபெல்லோ இண்டியன்ஸ் நான் சொல்கிறோம்? இல்லை நாங்கள் என்ன உங்களை ஹிந்தின்னு தான் சொல்ல முடியும்? இல்லை மராட்டி ஃபெல்லோ இண்டியன்ஸ் நான் சொல்கிறோம்? ஏன்னா தமிழ் ஃபெல்லோ இண்டியன்ஸ் என்ன கதை? டேக் த டிஎம்கே அவுட். இங்கே பாருங்க மிஸ்டர் வி பாருங்க, வி விஸ்கி 14. டேக் த டிஎம்கே அவுட். மீன்வைல் யூ ஆர் அண்டர் எஸ்டிமேட்டிங் அவர் தமிழ் ஃபோக்ஸ். தே ஆர் த மோஸ்ட் எஜுகேட்டட் and will kick the ass of these anti-nationals. Just relax and watch. அட விஸ்கி எதா போட்டுற அப்படி புலம்புற. நெக்ஸ்ட்டு Scarlet Heart, all because of the state government. Sadly, center doesn't care. நேற்று தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட்டோட சிஎம் பார்ட்டி, ரூலிங் பார்ட்டி எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு 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 வாக்கிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரோட் ஷோ மாதிரி ஃபார் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் அவர் ஆர்ம்டு நேஷ்னல் ஆர்மியில் இருக்க ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேட்ரியாட்டிக்காக நேற்று அதை பண்ணாங்க. உங்கள் சிஎம் பிஎம் ஞாபகம் ஏதாவது பண்ணானா? பிஎம் ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்தானா ஓப்பனாக வந்து இது ஆச்சு சீஸ் ஃபயருங்காச்சு அவன் வந்து சொன்னானா? நீ எதுவுமே சொல்லலை. அட்லீஸ்ட் இந்தியா பாகிஸ்தான் எந்தளவுக்கு சீரியஸான இஷ்யூ, அங்கே போய் பொலிட்டிக்கல் ரேலியில் போய் பிரச்சாரம் பண்ணியே. இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தான் காலிச்சு சொல்லிச்சு, பயந்துடுச்சு, எங்ககிட்ட கேட்டாங்க, நாங்கள் சீஸ் ஃபயர் கொடுத்துட்டோம். முதல்ல பிரதமர் வாய் தந்து சொன்னானா? இல்லை. டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்னாரா? இல்லை. ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொன்னாரா? இல்லை. அட்லீஸ்ட் நம்ம ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் டிஜிஎம் வச்சு சொன்னாங்களா? இல்லை. சொன்னது யார்? நம்ம ட்ரம்ப்போட, நம்ம நரேந்திர மோடியோட அப்பா, டேடு. இஃப் யூ ஆர் பேட் நரேந்திர மோடி, ஹீ இஸ் யுவர் டேடு. நம்ம ட்ரம்ப்பு மாமா அவர் வந்து சொல்கிறாரு. அப்போ நீலாம் வந்து இங்கே நடக்கிறத பற்றி பேசலாமா? நீங்களாம் வாயை திறக்கலாமா? உன் மூளையை போய் எங்கேயாச்சும் போய் நல்ல இடத்துல போய் நல்லா கழுவி ஃப்ரெஷ்ஷாக்கி அப்புறமேட்டா வந்து இங்கெல்லாம் பேச அப்படின்னு தான் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது. சந்திரசேகர் சல்லா, turn the map upside down and they will know for sure. அந்த வடிவல் காம்டன் இருக்குல்ல, இங்கே இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு போய் டெல்லிக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டா ஈஸியாக நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். அந்த கதை தான் அது. It has begun breaking news. Bone chilling ad. Okay.
Many TN brothers and sisters are stuck in the colonial era myths invented by the Brits, indoctrinated at school level itself, and maybe beyond redemption unless education changes at a core level in families. அதாவது சிம்பிளாக என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, குருகுல கல்வி முறையை கொண்டு வந்துடுங்க, மெக்கால் எஜுகேஷன் தூக்கி போட்டு மெதிங்க, எல்லாரும் மேலே இருக்க உயர்ந்த சாதிகள் மட்டும் தான் படிக்கணும், தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தணும் படிக்கவே கூடாது, அவங்களாம் இங்கிலீஷ் பேசவே கூடாது, பிகாஸ் தட் ஹாஸ் எம்பவர்ட் த பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி, தலித் கம்யூனிட்டி எல்லாரையுமே இங்கிலீஷும் எஜுகேஷன் தான் எம்பவர் பண்ணியிருக்கு. அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, போய் மாட்டு மூத்திரத்தை குடிங்க, மாட்டோட சாணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஆஃபீஸில் ஸ்கூல்லலாம் தெளிங்க அப்படின்னு நம்ம அறிவார்ந்த ட்ரூத் மேட்டர் சொல்கிறாரு. இவர் ட்ரூத் சீக்கர் 108 இவர் சொல்கிறாரு. அடுத்தது அமர் வியாஸ். Most IG reels generation do not know that there is a war going on, either curse of the modern age. தமிழ்நாடுன்னு சொல்லாதீங்க, இந்த இருக்க 2K கிட்ஸ் யாருக்குமே அது இல்லை, அந்த சென்சர் இல்லை அப்படின்றாரு. ஈஸ்ட் இண்டியன் சாமி. தமிழ்நாடு இஸ் லைக் கனடா பிஹைண்ட் கானா. ஏண்டா தமிழ்நாடு இஸ் லைக் கனடா பிஹைண்ட் கானா, என்னடா சொல்ல வர, ஏதாவது உணர்ச்சி உருப்படியாக சொல்கிறா. ஈஸ்ட் இண்டியன். அடுத்தது அனுராக். மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா இஸ் பியாண்ட் ரிப்பேர் நோ, சோஷியல் மீடியா இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபுல்ஸ். நீ அங்கே இருக்க கோடி மீடியாவை சொல்லலையே. நெக்ஸ்ட்டு Dravida gang thinks they live in some other world. They have a habit to speak against Indian Union always. Don't remember what was the situation in 1989 Kargil, was it same? Patriotism towards India 0% தான். Feeling towards anti-national Indianism 100% தான். Disgusting people தான். சொன்னது யார்? எஸ் ஆனந்த். ஆனந்துங்கிற பேர் நம்ம ஊரில் காமனாக நிறைய பேர் வைப்பாங்க, ஆனால் இவர் சங்கி ஆனந்த், எஸ் ஆனந்த் சங்கி ஆனந்த். இவர் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு பேட்ரியாட்டிசம் இல்லைன்னு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. சைனாக்காரன் ஜப்பான்காரன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கிறான், நம்ம சங்கி கோமியத்தை குஷ்டி இதுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு மீனாட்சி மேனன். Having lived in the Tamil Nadu all my childhood and until the 24 years of age, it's not surprising. ஏங்க நான் 25 வருஷம் இங்கே வாழ்ந்துருக்கேங்க, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைங்க அப்படின்றாங்க. We never knew anything that happens outside Tamil Nadu except some basic info as to who PM or who president is for general knowledge purpose. மீனாட்சி மேனன். நீங்கள் படிக்காத தற்குறியாக இருக்கலாம், அது உங்களோட சாய்ஸ், உங்களோட விருப்பம். நீங்கள் படிக்காத தற்குறியாக இருக்கிறதுனால, உங்களுக்கு அப்படி இருக்க பிடிக்குங்கிறதால ஊரில் பார்க்குற எல்லாருமே படிக்காத தற்குறியாக தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு இல்லையா மேடம்? நெக்ஸ்ட்டு த கவர்னர். டோன்ட் சே திஸ் அபவுட் கேரளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஆப்ரேஷன் சிந்தூர். நெக்ஸ்ட்டு அதாவது சங்கி ஒரு சங்கி இன்னொரு சங்கி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல, அதுதான் அந்த கதை தான் அது. ராகவேந்திரன் கவுடா. Instead of blaming South Indians, they must talk to Pakistan. Both are understanding Hindi, Urdu, economically and socially, culturally and food similar to Pakistanis. So solve the border issues, stay with them peacefully, leave South Indians alone. நம்ம தலைவர் பதிலடி கொடுத்துருக்கான் நம்ம கர்நாடகாக்காரன். ஏய் அப்பா எங்களை விட்டு தொலைடா, நீ அவனும் ஒரே பாஷையை பேசுகிற, ஒரே மாதிரி இருக்க, ஒரே சாப்பாடை திங்குற, பேசி ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வாங்கலாம்டா, உங்களுக்கு தான் அறிவு இருக்குன்னு போய் படித்து முடிக்கலாம்டா தொலையா அப்படின்றாங்க. பீம் பிரபா காந்தி. Sanghis portray South India, especially Tamil Nadu, don't know anything about India-Pakistan war. Truth is, South India and North India are protecting the business-minded middle class. Operation Sindoor, மூடின்னு போக வேணாம், we know the what sacrifice we did for the nation. அதாவது total number of widows of ex-servicemen as on 31st December 2024 ஹையஸ்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பர்பிள். இப்போ பஞ்சாப் ஆகட்டும், ராஜஸ்தான் ஆகட்டும், உத்தரப்பிரதேஷ் ஆகட்டும், மகாராஷ்டிரா ஆகட்டும், கேரளா, தமிழ்நாடு, இங்கிலாந்து தான் அதிகமான விடோஸ் இருக்காங்க. அது நம்ம குஜராத் பாருங்களேன், அந்த இருக்க பாப்புலேஷன் சுத்தமாக இல்லை பாருங்கள். இப்போ விடோஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் கம்பைன்டு ஆஸ் ஆஃப் டிசம்பர் 2026 6.98 ஆச்சு. இப்போ டோட்டலாக 7. ஆஸ் ஆஃப் 2024 டிசம்பர் தான் லேட்டஸ்ட் இது. ஸோ யூ கேன் சி, உங்களுக்கு பெருசாக ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன், நல்லா பாடுறடே. அறிவில்லாதவங்களா நல்லா பார்த்துக்கோங்க, பெரிய ப்ரெசன்டேஷன் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். லடாக்கு, ஜேஎன்கே இந்த இடமே நம்மளது இப்போதைக்கு இல்லை, அது வந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல், இது வந்து பாகிஸ்தானுக்கு இப்படி காஷ்மீர், அது அந்த மேப்லேயே காட்டாமல் இதுவே ஒரு மூளைச்சலவை தான். இருக்கிற ஃபேக்டாக இருக்கிறதா கவர்மெண்ட்டு ஒரு சிட்டிசன்ஸ்கிட்ட சொல்கிறதே கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு ஜேஎன்கே, ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் பாருங்கள் 40, பஞ்சாப் 75,
நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஐ திங்க் thousands, 75,000. உத்தராகண்ட் 50,000, ஹரியானா 58,000, ராஜஸ்தான் 61,000, உத்தரப்பிரதேஷ் 17,000, மகாராஷ்டிரா 67,000, தமிழ்நாடு 58,000, கேரளா 71,000. நம்ம ஸ்டேட்டோட ஏரியா அண்ட் பாப்புலேஷன் பாருங்கள், ஹையஸ்ட் பாருங்கள் 75.821 இருக்கு. எது பஞ்சாபிஸ் ஆர் த மோஸ்ட் விடோஸ் who have sacrificed their husband for the nation. பஞ்சாபிஸ்க்கு அடுத்தது உத்தரப்பிரதேஷ், அடுத்தது கேரளா, அடுத்தது ராஜஸ்தான், அடுத்தது மகாராஷ்டிரா, அடுத்தது தமிழ்நாடு. நாம்பளாம் தான் சாரி இது இருக்குல்ல, ஹரியானா நமக்கு அடுத்தது தான் ஹரியானா, அதுக்கு அடுத்தது தான் உத்தராகண்ட். ஓகேங்களா? மீதி இருக்காங்களாம் வாயை திறந்து பேசுகிறதுக்கு. முக்கியமாக இந்த குஜராத், மத்திய பிரதேஷ், பீகார், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், இந்த பிமாரு ஸ்டேட்டில் உத்தரப்பிரதேஷ் மட்டும்தான் அவனுக்கும் எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப வீக்கராக இருக்கான். அவனுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை, பொழப்பே இல்லைன்னா நிறைய பேர் ஆக்சுவலி வந்து இதுக்கு போகிறாங்க, ஆர்மிக்கு போகிறாங்க. அவங்க சேர்ந்து வர்றது எல்லாமே அது ஒரு அவுட் ஆஃப் பாவர்ட்டி ஸ்கீம் மாதிரி தான். ஆர்மியில் பல பேருக்கு அங்கே இருக்க கிராமத்து இளைஞர்களுக்கு உண்மையாகவே தேவையாக இருக்குது. அதனால் இந்த பிமாரில் இந்த குஜராத்து வியாபாரம் பண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டான். அவன் பாருங்க 5,000. ஒட்டுமொத்த ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷன் என்ன, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷன்னா அவங்களோட ஏரியா என்ன, எவ்வளோ பேர் அவங்கள உருவாக்க முடியும். நம்ம குஜராத் பாருங்கள், நம்ம மத்திய பிரதேஷ் பாருங்கள், நம்ம சத்தீஸ்கர் பாருங்கள், நம்ம ஜார்க்கண்ட், பீகார்லாம் பாருங்கள், எல்லாம் அப்படியே காலியாக இருக்குது. இவங்கெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரானுங்க பேட்ரியட்டிசம்னா என்னன்னு. அதாவது தற்குறியாக இருக்கலாம், படிக்காத தற்குறி கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன். மல்டி டைமென்ஷனல் தற்குறியாக இருக்கிறது எப்படிங்கிறத சங்கிகளை பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்புறம் அது மல்டி டைமென்ஷனல் தற்குறியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஆல் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா ஆர் ப்ராட்காஸ்டிங் ஃபால்ஸ் நியூஸ் அண்ட் தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் irrelevant topics. That's why Tamil people are getting bored to watch this stupid medias. But we Tamil people are aware of what's going on between India and Pakistan. War is not a solution. அப்படியே மணல் அரசு மணலில் காப்பு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்சல் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காரு. டேட்டா சேஸ் அதர்வைஸ். கார்த்திக், அஃப்கோர்ஸ் this shows you are away from reality. Mainstream media everyday debate is around India-Pakistan issue. Tamil Nadu patriotic expression is always subdued, like unlike North India. Social media warriors are a fallacy. They are strategizing and fighting war on Twitter and WhatsApp Academy. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு நான் காட்டணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். ஐ திங்க் நேற்று நான் பார்த்தோன்னே ரொம்ப டிஸ்டர்பிங் ஆகிடுச்சு. என்ன அவனுங்க பைத்தியக்காரத்துமே, அதாவது நம்ம பார்டரில் மட்டும் இல்லை, இங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்லீப்பர் செல்ஸாக இருக்க சங்கிகிட்டையும் சண்டை போடணுமாங்கிற மாரி ஒரு மைண்ட் செட்டை கொண்டு வந்துட்டாங்க. தேங்க்ஃபுல்லி நான் கொஞ்சம் டைம், நான் முன்னாடி இவ்வளோ ட்வீட்ஸ் நான் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி நான் பார்க்கல. இப்போ தான் நிறைய டேட்டாவோட ஃபேக்டோட நிறைய பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ட்விட்டருக்கு. ஸோ ஐம் கிளாட். ஸோ இது உங்கள்கிட்ட காட்டுன்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். ஒரு வழியாக காட்டிட்டேன். எனக்கு இது எப்போ ப்ரெஸ் ப்ரீஃபிங் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில ஆர்மி. ஏன்னா அது ரொம்ப போஸ்ட்போன் ஆகிட்டே இருக்குது. இது 5 மணின்னாங்க, மணியும் இப்போ கிட்டத்தட்ட 5 ஆக போகுது. ஒரு 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. ஸோ இன்னும் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இந்த இதுவும் தெரியல. நான் வேணால் இன்னும் உங்களுக்கு வேறு என்னென்னலாம் இருக்குன்னு வேணால் காட்டுறேன் ரெஸ்பான்சஸ். Many Tamil youths are actively, இது பார்த்தீங்களா இந்த டேட்டாக்கெலாம் அடுத்தது. Many Tamil youths are actively following and supporting our soldiers in social media, but main media is not covering. It's totally different here in Karnataka. I'm afraid news channels will report our whole war plan, and their politicians don't even want these people to connect with other states. Hence all the language drama. Make them fight with fellow Indians, disconnect with them country. उसमें வளரிட்டு இருக்கான். First, now is not the time for these games. Second, we can also say India's average population knows very little about what's happening between Tamil Nadu and Sri Lanka. The mainstream media doesn't report it. Social media blames the people of Tamil Nadu beyond attention. போட்டு கிழிச்சிருக்காங்க. ஏன்டா நீட் எழுதுனப்போ பெண்களை தாலி மெட்டி உள்ளாட கொண்டு கட்டி சொல்லி செக் பண்ணுறீங்க. தூரவாதிங்க எல்லையில் தாண்டி 300 கிலோமீட்டர் உள்ள வந்து மக்களை தாக்கி திரும்பி பத்திரமா போயிட்டான். வலிமையற்ற பிரதமரை வச்சுக்கிட்டு பீகார் தேர்தலில் நாடகம் போடுறீங்க. விட்டு கிழிச்சிருக்காங்க. வாங்க நம்ம மெயின் ஹோம் பேஜுக்கு போவோம். நம்ம இந்த புக் மார்க்கே வேணாம், அதான் நாட்டு நடப்பில் ஏதாவது உருப்படியாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ப்ரெஸ் ப்ரீஃபிங் மேலேயும் ஒரு கண்ணு வச்சுப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது 5 மணிக்கும் இருக்காதுன்னு தான் தோணுது. ஒரு 3 நிமிஷம் தானே, வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அது வரைக்கும் அது
ட்விட்டரில் தான் இருக்கான்னு பார்ப்போம். The most spineless press conference in the history of Bharat since 1947 by MEA. No face to answer a question to Dr. Jaishankar and PM. From loitering outside the White House for a photo to taking orders from White House, what a journey. Super, good one, ra. Lucknow UPCM Yogatna says you must have seen a glimpse of BrahMos missile during Operation Duri. If you didn't, then just ask the people of Pakistan about the power of BrahMos missile. Few minutes announced the act of terrorism going to be an act of war. The problem of terrorism can be solved till we don't crush it completely. To crush terrorism, we all have a fight together in one voice under PM Azam's leadership. Terrorism can never express the language of love. It will have to be answered in its own language. Through Operation Sindhuri, it has given a message to the whole world. ஏன் இன்னுமாடா முட்டு கொடுத்துட்ருக்கீங்க? இது கீழே போய் அவன் என்னென்ன அடிச்சிருக்கான்னு பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு. வாங்க 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 ட்விட்டர் கலவரத்துக்கு வாங்க. வாட் ஹேப்பன் டு கிளைம் ஆஃப் டேக்கிங் பேக் POK within 6 months of Modi winning 2024 election? Nice one. Operation Zero update May 10, 11 PM. Repeated violation and breach of understanding reached earlier today. The only message India has given to the world under able leadership of PM Modi is that India is a slave to US administration. One of Vivekananda's boast about BrahMos missile and the crushing of terrorism is nothing but a well-calculated diversion to cover up Modi government's failure. Modi. These fools captured Islamabad a couple days back after breaking US for ceasefire. They are again trying to invade another punch from Pakistan. Such a shameless breed. They are losing just like mosquitoes begging US diplomacy even agreed to solve Kashmir. But they make good fool of their own people. Please don't talk rubbish. Neither you made it nor you know anything about ballistic missile technology. Better not open mouth subject beyond your skull scope. Dear ANA, please stop sharing such ignorant speeches. इस चूतिया ने बोला था 6 months में पाकिस्तान का कश्मीर वापस आ गया. आइएगा. चिराग पटेल. The people of Pakistan are busy celebrating. Kindly ask someone else. Itself trying very. Deem inside even he knows the fans are unhappy with the ending. Power of BrahMos is a good nation of Pakistan. ட்விட்டரில் அப்படியே கத்தி சண்டை போடுறாங்க ட்விட்டரில் வந்து. Is this true? Grok உடனே கேட்க போயிட்டானுங்களா? கிராக் தான் சொல்லியிருக்கா. The claims about Operation Sindhuri BrahMos missile seem largely accurate. India likely used BrahMos missile on May 7 targeting terrorist Pakistan POK in response to terrorist attack in Pahalgam. This aligns with India's stance on treating terrorism as an act of war, asserted by PM Modi. However, the situation is complex. Pakistan disputes the precision of the strikes, claiming civilian casualties including 26 deaths, which India denies. Pakistan retaliation, including shooting down Indian aircraft, has been escalated tensions, drawing international calls for the restraint. Both sides present conflicting narratives, so the truth remains to be debated. Super. We have been getting a lot of appreciation on social media for the fact checks for our team. Alt News did the past few days for people thanking me for the work we did as a team. We as a team did in last few days. Show your love by hunting to Alt News. Shows your love becoming a monthly subscribe. Opposition and up delays. Immediately demand a special parliament session. Slam no conference motion against spineless minister. The country demands courage, not cowardice. கூப்பிட்டுருக்காரு வரமாட்டானுங்களே. We need a strong Prime Minister of India. Donald Trump is wrong, Vikram Misri is wrong, Virat Kohli is wrong, Dr. Manmohan Singh is wrong, Neeraj Chopra is wrong. Just Nirmal Side is in the world of 8 billion people. Super. US also asked Indira Gandhi to stop, but she didn't stop before breaking Pakistan into two. Winning war is not easy as winning elections. After all, hope people remember. The BJP is getting desperate now. Massive PR damage. Need promotional tweets for 50-16 share. Hey bro, hello brother. There's a promotional tweet which goes by the ceasefire understanding and not of agreement with Pakistan and do Modi ji test jumping. It's an urgent campaign. You will be paid with. Bag BSDK. Gaurav Pandi. Did you know by liberating Bangladesh in 1979, Indira Gandhi achieved what no leader in the world
history could have even dreamed of and remains the only leader ever to do so. She literally changed the world map by slicing Bangladesh out of Pakistan, defeated Pakistan, the brutal military regime that was committing war crimes against its own people and forced them to surrender, declared Bangladesh independent, ensuring its global recognition, refused to occupy or colonize. India liberated and withdrew, proving its moral leadership. While global superpowers waged wars for control, Indira Gandhi changed the map of South Asia, though not through expansion but through liberation. Her bold leadership in 1971 remains unmatched in world history. No other leader before or after achieved this. BJP voters are mocking Zelensky, the guy who stood up against Trump in the White House. Their papa simply agreed for ceasefire. Now he and his body media don't understand the violation of peacefire Pakistan has happened or not. பைத்தியக்காரனு. Kashmir was always an internal matter. We never let any foreign country interfere in it, and there was a reason behind it. Modi violated this cardinal rule, and he is now paying a price for it. Some lessons has to be learned the hard way. Rahul Gandhi, I disagree with government on many issues, but let me make this absolutely clear. Kashmir is India's internal issue, and there is no room for Pakistan or any other foreign country to interfere in it. போடு தலைமை எப்போ பேசியிருக்கான். Congress party should move a non-confidence motion against Prime Minister and Modi in the Parliament, holding him accountable for his government's action in last 20 days. அதெல்லாம் நடக்குமான்னு இருக்கு. லைவ் இன் 3 minutes. Guys, it's on 6:30 PM. ரைட்டு, அப்போ இப்பயும் இல்லை. சரி guys, லைவ் எதுவும் கிடையாது இப்போதைக்கு. எல்லாம் 6:30ன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு லைவில் உட்காந்துருக்க முடியாது நம்மளால். ரொம்ப அழகாக ஒரு பிரேக்கை போய் போட்டு மற்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு வருவோம். நிறைய எடிட் பண்ண வேண்டிய கண்டென்ட் வேறு இருக்குது, அதிகம் வேறு பண்ணோம். மீன்வெயில் Congress party should move no motion against Prime Minister Modi in Parliament, holding accountable for government action in last 20 days. Completely agree, but the same party went silent after 26/11. Today, Indira Gandhi is amenable by every Congress. Government rejected a proposal to strike Pakistan after 26/11. BS, no. டேய், ஒன்று எஸ்கலேஷன்னா பண்ணணும், பண்ணிட்டுனா ஃபுல்லாக இறங்கி அடிக்கணும். ரெண்டும் இல்லாமல் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் முட்டாள்தனமாக வச்சு இப்படி அசிங்கப்படக்கூடாதுரா சங்கி. Let the siren settle. Let's sink in that we don't have a PM like Indira Gandhi. Let's remember we still don't have a Welcome to Shiva. Welcome to this not yet caught justice question mark. Caste such as announced model of warlike situation, distraction question mark. Trump announces his fair Pakistan violates it. Shabazz claims victory and Modi remains silent. Compulsion question mark. Embracingly weak leadership by self-proclaimed 56-inch. Exclamatory mark. Modi will protect us. Modi will bring Pakistan about Kashmir. Modi will break Pakistan and liberate Balochistan. Modi will make Bharat Akhand Bharat. Complete clown running singing அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அழகா. Good. Okay guys, I don't think this is happening. So வாங்க. என்ன PKMK பின்னு போட்டிருக்காங்க. என்ன கதை தெரியல, அடிச்சுட்டு இருக்கேன் கமெண்ட் செக்ஷனில். ஓகே கைஸ், தட்ஸ் இட். இது இப்போ ப்ரெஸ் பிரீஃப் இப்போ வர மாதிரி தெரியல. ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரீம் தான். நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு டீட்டெயிலான முக்கியமான ஸ்ட்ரீம் எல்லாத்தையுமே நான் கவர் பண்ணிட்டேன். நியூஸ் ரியாக்ட் மட்டும் தான் பெருசாக பண்ண முடியலை. கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு ப்ரெஸ் ப்ரீஃபிங் ஆகட்டும். அது ஒரு 6 or 6:10 அதெல்லாம் முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் நான் வரேன்.
டெஃபினெட்லி the war like இந்த ceasefire violation ஐ திங்க் ஒரே முடிவுக்கு வந்திருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். நாளைக்கு மீட்டிங் இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்லோ பேஸ்டாக தான் இருக்கும். நியூஸஸ் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்லோ பேஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் வி வில் ஃபாலோ த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். நான் பண்ணுற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தான் சஜஷன் இருக்குது, ப்ரோ நீங்கள் இதை பற்றி ஏன் பேசவே இல்லை, இதை பற்றி பேசுங்க, அதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குது, ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது, எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. And if you want to support me, just hit that subscribe button. That's the only way you can support any upcoming YouTuber like me. இன்னொரு நல்ல ஸ்ட்ரீமில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, take care, bye bye. See you all. Peace out.